Hi viewers, this is Dr. Rika Venkateshwarlu, Assistant Professor of Physics, Government Degree College for Women, Nalgonda. Today I am going to discuss the topic Central Forces. This is a BSc first year, first semester, third unit, first chapter syllabus. So, in this present class, we will discuss the subcontents, the definition of the central forces, next examples, then we will see these characteristics or the properties of the central forces. Yes, in nature we have seen the different types of forces. uh, if you see, there are main four types of basic forces in the nature. That forces are basic forces in the nature. Number one, what is that? Gravitational force. Gravitational force. The second one, electromagnetic force. Electromagnetic force. The third one, weak interaction forces. Weak forces, weak interaction forces. Fourth one, nuclear forces. సో నేచర్లో మనకు యూనివర్స్లో ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఒకటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, సెకండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, థర్డ్ వన్ వీక్ ఇంట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్, ఫోర్త్ వన్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. Gravitational force, let us denote with the Fg. This is electromagnetic force with the Fe. Weak interaction force Fw. Nuclear forces Fn. Among these four types of forces, the nuclear forces are the strong forces. Gravitational forces are the weakest forces. So their order is Fn greater than nuclear forces greater than electromagnetic force, that is greater than weak interaction forces, and greater than gravitational forces. So nuclear forces are the strongest forces. Gravitational forces are the weakest forces. సో నేచర్లో ఉన్న ఏ ఫినామినన్, మన ఫిజిక్స్లో ఏ ఫిజికల్ ఫినామినాన్ అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ మనం ఇచ్చేస్తాం. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే ఎనీ టూ మాసివ్ బాడీస్ మధ్య యాక్ట్ అవుతుంది. నేచర్లో, యూనివర్స్లో బిట్వీన్ ఎనీ టూ మాసివ్ బాడీస్, మాస్ ఉన్నటువంటి, ద్రవ్యరాశి ఉన్నటువంటి ఏ రెండు వస్తువుల మధ్యనైనా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటే సో బిట్వీన్ టూ చార్జెస్ కానీ బిట్వీన్ టూ magnetic poles. So the force existing between two charges is electrostatic force. The force existing between two magnetic poles is nothing but magnetic force. So together, both electric force and magnetic force together are known as electromagnetic force. So coming to the third one, weak forces. This exists in the subatomic particles, exist among the subatomic particles, particularly in the radioactivity field. In radioactivity phenomena, we aware that radioactive elements exhibit the particles like alpha, beta particles, and gamma radiation. Right. So the emission of alpha particle is nothing but alpha decay. The emission of beta particles is nothing but beta decay. Emission of gamma radiations by the radioactive substance is nothing but gamma decay, right? సో దీంట్లో బీటా డికే ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ యాంటీ న్యూట్రినో పార్టికల్ ఎమిట్ అవుతుంది.
ఈ ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ నుంచి బయటకు ఎమిట్ అవుతుంది, చాలా ఫాస్ట్గా విత్ హై ఎనర్జీ తోటి ఎమిట్ అవుతుంది. దీన్నే మనము బీటా పార్టికల్ అంటాం, బీటా మైనస్ డికే, బీటా పార్టికల్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని బీటా మైనస్ పార్టికల్. ఈ డికేని బీటా డిసింటిగ్రేషన్, బీటా మైనస్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆర్ బీటా మైనస్ డికే అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ యాంటీ న్యూట్రినో, యూ బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంటీ న్యూట్రినో. యాంటీ న్యూట్రినో దీనికి మాస్ ఉంది, రెస్ట్ మాస్ జీరో, రెస్ట్ మాస్ జీరో, నో చార్జ్, చార్జ్ లేనటువంటి న్యూట్రల్ పార్టికల్. బట్ స్పిన్ ఉంటుంది, స్పిన్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో జీరో మాస్, జీరో చార్జ్ ఉన్నటువంటి పార్టికల్ న్యూట్రినో. ఎలక్ట్రాన్ అండ్ దీస్ న్యూట్రినో వీటి మధ్య వీక్ ఇంటరాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో. దేస్ ఆర్ కాల్డ్ ద వీక్ ఫోర్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. మనకు తెలుసు ఆటంలో న్యూక్లియస్, న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. రైట్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్స్ are revolving from particular orbits, ఎనర్జీ లెవెల్స్లో అవి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ద పార్టికల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూక్లియాన్స్. న్యూక్లియాన్స్. సో అమాంగ్ దీస్ న్యూక్లియన్స్ 4 types of forces యాక్ట్ అవుతాయి. ఒకటి, between proton there exists attraction force, FPP. Between proton and neutron also exists the attraction force of Pn. Similarly, between neutron and neutron, the force existing is called FNO. ఇవి మూడు కూడా అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. చార్జ్ మీద డిపెండ్ కావు, స్పిన్ డిపెండెంట్, సాచురేటెడ్ ఫోర్సెస్, షార్ట్ రేంజ్ ఫోర్సెస్. సో హియర్ FPP is equal to FPN, that equal to FN. ఇవి న్యూక్లియస్ యొక్క స్టెబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. బికాస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ న్యూక్లియస్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, అట్లాగే ప్రోటాన్ మధ్య ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ రిపల్షన్ ఫోర్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, దాని కూలుంబ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. సో కూలుంబ్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ డామినేట్ చేస్తే అప్పుడు న్యూక్లియస్ స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. అటువంటి ఎలిమెంట్స్ వేవ్ యాక్టివిటీ, న్యూక్లియర్ ఫిషన్, ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాయి. కాబట్టి స్టెబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసేది ఈ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. ఈ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ మిగిలిన మూడింటితో కంపేర్ చేస్తే చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్సెస్. అంటే నేచర్లో మనకు 4 types of ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. ఒకటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, 2 ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, 3 వీక్ ఫోర్సెస్, 4వది న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. ఈ నాలుగిట్లో న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్సెస్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ ద వీకెస్ట్ ఫోర్సెస్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే యూనివర్స్లో ఎనీ 2 మాస్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటే బిట్వీన్ 2 చార్జెస్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ 2 magnetic poles or magnets, magnetic force ఉంటుంది. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్. మూడవది వీక్ ఫోర్సెస్ అంటే మనకు ఈ రేడియో యాక్టివిటీ ప్రాసెస్లో బీటా డికేలో పర్టికులర్లీ ఎలక్ట్రాన్ యాంటీ న్యూట్రాన్ మధ్య ఉండే వీక్ ఇంట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వీక్ ఫోర్స్ అంటాం. దిస్ ఇస్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. నెక్స్ట్, న్యూక్లియస్లో ఉన్న న్యూక్లియన్స్ మధ్య ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటువంటి ఫోర్సెస్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. ఆఫ్ కోర్స్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్, కూలింగ్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్, టెన్సర్ ఫోర్సెస్ అండ్ హార్డ్ కోర్ ఫోర్సెస్ అని 4 types of ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. వాటిలో మేజర్గా మనకు అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అంటే బిట్వీన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది నేచర్లో ఉన్నటువంటి మనకు 4 types of ఫోర్సెస్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ ఫోర్స్? మన టాపిక్ వచ్చేసి అసలు సెంట్రల్ ఫోర్స్ అంటే దీని డెఫినేషన్ చూద్దాం.
So for that, you consider this figure. Say this is x-axis, y-axis. I have considered a point P that the particle is located, right? So on this particle, the force is acting in this direction along the OP bar direction. Here OP bar is equal to R bar. That is R bar is the position vector. So this OP bar makes angle theta with the x-axis. Here R comma theta are the polar coordinates, right? R bar is the position vector of the particle P or the point P. So on this particle, the force existing along the direction OP bar. Right. In this direction, the unit vector is R cap. Now the definition of the central force is the force always acts on the particle or body. The force acting on the particle or body always towards a fixed point or away from the fixed point. This is a condition one. And its magnitude depends on the distance of that particle from the fixed point. When these two conditions are obeyed, that force is said to be central force. So central force definition ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక పార్టికల్ లేదా ఆబ్జెక్ట్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎల్లప్పుడూ ఒక కాన్స్టెంట్ ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ వైపు కానీ లేదా ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి దూరంగా యాక్ట్ అవుతుంది దాని యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ అనేది డిస్టెన్స్ మీద ఆధారపడుతుంది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఆ పార్టికల్ ఉన్న డిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయితే ఆ ఫోర్స్ ని సెంట్రల్ ఫోర్స్ అని మనం చెప్తాం కాబట్టి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ on a particle always towards a fixed point or away from the fixed point and its magnitude depends upon the distance of the particle from the fixed point. Distance of the particle from the fixed point. That force is called central force. Then that force is said to be central force. It is mathematically expressed as F bar is equal to F of R into R cap. Okay. Where F of R is the magnitude of the force, modulus of F bar, magnitude of central force. Next, R cap is the unit vector along R bar. Unit vector along R bar. Okay, unit vector along R bar.